অ্যাক্ট 3টা কোথায় হচ্ছে? লাইব্রেরিতে হচ্ছে। ইন দ্য লাইব্রেরি আফটার লাঞ্চ, ইট ইজ নট মাচ অফ এ লাইব্রেরি, ইট ইজ লিটারেরি ইকুইপমেন্ট consist of a single fixed shelf stocked with old paper and new novels, broken bucket, coffee stand, torn tumble, couple of little hanging shelves. তো এইসব কিছু ঝুলছিল। এটা অ্যাকচুয়ালি ওদের ওরা বলে লাইব্রেরি, কিন্তু এটা লাইব্রেরির মতো না। ব্যাস কিছু ওল্ড পেপার কভার নভেলস আছে, ওই কয়েকটা শেলফ আছে এরকম ফিক্সড, আর সিঙ্গেল ফিজে কয়েকটা না, একটাই আছে। এ রো অফ 3 লার্জ উইন্ডোজ, এসব লাইব্রেরি বর্ণনা দিয়েছে। চলে আসে এখানে পেটকপ কী বলছে। আমি শিওর আই ক্যান হেল্প ইউ ইন এনি ওয়ে ব্লান্সলি। ব্লান্সলি সার্জিয়াস কাজ করছে, কি একটা রেজিমেন্ট পাঠাতে হবে নাকি পাঠাতে হবে ওটা। তো এবার পেটকপ বলছে, ক্যান তুমি শিওর ব্লান্সলি যে তুমি তোমাকে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারবো না? ব্লান্সলি বলছে, কোয়াইট শিওর, থ্যাংক ইউ স্যারনাম, আই উইল ম্যানেজ ইট। ধন্যবাদ স্যারনাম, আর আমি মিলে এটা করে নেবো। সার্জিয়াস, ইয়েস উইল ম্যানেজ ইট। হ্যাঁ, আমরা এটা করে নেবো। হি ফাইন্ডস আউট হোয়াট টু ডু, ড্রস আপ দ্য অর্ডার্স অ্যান্ড সাইন দেম। ডিভিশন অফ লেভার এগুলো বের করে সাইন টাইন করছে। তো থ্যাংক ইউ। এবার হি প্ল্যান্স দ্য পেপার স্কোয়ারলি বিফোর হিম and sets his chair carefully parallel to it and signs with his cheek on elbow, portal long tongue fellow moments. মানে সার্জিয়াসে কিনা তরল ফরল নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য খুব উৎসাহ, ওর এইগুলো কলম নিয়ে কাজ করাটার অভ্যাস নেই। দিস হ্যান্ড ইজ মোর অ্যাকাস্টম টু দ্য শোর্ড দ্যান দ্য পেইন। আমার যে হাত না, এটা বা শোর্ড, হ্যাঁ, তরোয়াল ধরতে প্রস্তুত কলমের চাইতে। পেটকপ, ইটস ভেরি গুড অফ ইউ ব্লান্সলি, ইটস এন্ড লেট ইউ ইয়ার সেলফ পুট আপন ইন দ্য ওয়ে, নাও উই আর কোয়াইট শিওর আই ক্যান ডু নাথিং। ব্লান্সলি, তুমি ঠিক বলছো তো, কোনো রকম হেল্পের দরকার নেই। ক্যাথরিন বলছে, ইউ ক্যান স্টপ ইন্টারাপ্ট পল, বল তুমি একটু থামো তো, আর বিরক্ত করো না। পেটকপ, ও কোয়াইট রাইট মাই লাভ, কোয়াইট রাইট। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো। Quite right. You haven't been campaigning, Catherine. Do you know how pleasant it is for us to sit here after a good lunch, nothing to do but enjoy ourselves? There is only one thing I want to make thoroughly comfortable. পেটকে বলছে, যেন এই লাইব্রেরিতে বসে যা আনন্দ না, দারুণ। শুধু একটাই, আমি আরেকটা যদি যদি জিনিস হয় সেটা, তাহলে আমি একদম পুরোপুরি কমফোর্টেবল, একদম শান্তি পাই। ক্যাথ, নট এস দ্যাট, কি যেটা? পেটকে বলছে, মাই ওল্ড কট, আই এম নট অ্যাট হোম ইন দিস ওয়ান, আই ফিল ইট ইজ অন প্যারড। আমি না, এটা বাড়িতে না পড়লে না মনে হচ্ছে আমি বাইরে আছি, প্যারাডে আছি, এরকম মনে হচ্ছে। ক্যাথরিন, মাই ডিয়ার পল, হাউ অ্যাবসার্ড ইউ আর অ্যাবাউট দ্যাট ওল্ড কোট, ইট মাস্ট বি হ্যাঙ্গিং ইন দ্য ব্লু কোসেট হোয়ার ইউ ল্যাপটপ। আর আমাদের নীল আলমারি আছে না, ওই আলমারিতেই হবে। পেটকপ, মাই ডিয়ার ক্যাথরিন, আই টেল ইউ আই হ্যাভ লুকড, আই এম বিলিভ মাই ওন আইস অর নট। আমি ভালো করে দেখেছি, নিজেকে দেখেছি, নাই তো। ক্যাথরিন রাইজেস ক্রসেস রুম, প্রেসেস দ্য বাটন অফ দ্য ইলেকট্রিক বেল। এবার ক্যাথরিন ওটা ইলেকট্রিক বেল ডাকলো, নেট খোলা লাগলো। হোয়াট আর ইউ সুইং অফ দ্যাট বেল, তুমি বেল কেন ডাকছো? মাই ডিয়ার, ইফ ইউ থিঙ্ক দ্য অবস্টেন্সি of sex, I can make a quote about 2 old dressing gowns of Rhinas, your waterproof, my making so you're mistaken, that's exactly hot the blue. Catherine, Nicola, go to the blue closet. Nicola, যাও নিয়ে আসো। Nicola, yes madam. Catherine, yes Paul. ইউ পিয়ার্সলি জুয়েল, এবার কী বলছে, সখী থেকে জুয়েলারি এনে, যদি ওই ওর কথাটা যদি সত্যি হয়। তারপরে পেটকে বলছে, আই বেট ইউ এনি পিস অফ জুয়েলারি, যদি তোমার কথা সত্যি হয় তুমি যে কোনো জুয়েলারি নিতে পারো। পেটকপ, কামস হিয়ার অপরচুনিটি ফর স্পোর্ট, হোয়াট বেল, আর কেউ বাজিয়ে ধরবে? ব্লান্সলি, ইট উড বি রবিং মেজর, এরকম করে না ম্যাডাম, হয়তো ঠিক হবে। সার্জিয়াস, ব্রাভো সুইজারল্যান্ড মেজর, আই বেট মাই বেস্ট চার্জার এগেনস্ট আরাবিয়ান রাইনা, নিকোলা ফাইন্ডস দ্যাট কোট। Petkov, you best chair. Catherine, don't be foolish, Paul. An Arabian mare will cost 50,000 levas. Raina, really, mother, if you are going to take the jewelry, I don't see why you should curse my Arabian. Catherine, where was it? Nicola hanging on the. Nicola বলছে ওটাই ওখানেই ছিল। Petkov, well, I am Catherine, Paul, Petkov. I could have sworn it wasn't there. Age is beginning to tell me on. I am getting hallucinations. Here, help me to change. Excuse me, Blanchely. Remember, I didn't take the bet of your Sergius. You would better give Raina. তো পেটকা বলছে, কি ওটা ওখানে কী করে থাকতে পারে, আমি তো পাগল হয়ে যাবো। আর সার্জিয়াস, তুমি যে রাইনার সাথে বেড, তুমি যে রাইনাকে নিয়ে বেড ধরেছো, ওটা তুমি ধরেছো, তো তুমি রাইনাকে ঘোরা এনে দেবে। তো সার্জিয়াস, অ্যাসিওরলি শি শ্যাল নট বি দ্য লুজার। Petkov, so much the better of for her. I shan't come off so chief, I expect. Now I feel at home at last. Blanchely, that's the last order. আর একটা অর্ডার বাকি আছে। পেটকভ, হোয়াট ফিনিশড, বাস কমপ্লিট? ব্লান্সলি বলছে, ফিনিশড, হ্যাঁ কমপ্লিট হয়েছে। পেটকভ, হ্যাভেন্ট ইউ এনিথিং ফর মি টু সাইন, তোকে আমাকে সাইন করতে হবে? ব্লান্সলি, সিগনেচার উইল ডু, নট নেসেসারি, তার সিগনেচারটা কাজ করে। পেটকভ, ওয়েল, I think we have done a thundering good days. Can I do anything more?
মনে হয় আজকে পুরো অনেক কাজ করে ফেললাম, আর কিছু করতে হবে ব্লান্সলি। ইউ হ্যাড বেটার ডোজ see the fellows that are to take this Sergius tries. Pack them up at once and show them that I have marked on the orders the time they should hand them in by. Tell them that if they stop to drink or tell stories, if they're 5 minutes late, they will taken off their bags. Sergius, I will say so. And if one of them is man enough to spit in my face officially, I will buy this discharge and give him a pension. Goes out bluntly, confidently. Just see that he talks to them properly. Major will Petkov. Quite right, Bluntly. Quite right. I will see to it. He goes to the door importantly. Bye, Catherine. You may as well as to. There will be for frightened or the Catherine. I daily say I had better. তো এরকম হচ্ছে ঘটনাটা। এবার আসলে রায়না। ইউ লুক এভার সো মাচ নাইসার দ্যান হোয়েন উই মাস্ট মেড। হি লুকস, রায়না এবার ব্লান্সলিকে বলছে। এবার মানে সবাই চলে গেছে, রায়নার ব্লান্সলি একা একা আছে। এবার রায়না সো রায়না আর ব্লান্সলি একা একা আছে। ব্লান্সলি ওয়াশ ব্রাশড, মানে রায়না বলছে আগের বার দেখেছিলাম এখন দেখছি, এখন তোমাকে আরও বেশি সুন্দর লাগছে। ব্লান্সলি আর কিছু না, মানে সব কিছু একদম ধুয়ে টুয়ে স্নান টান করেছি, ব্রোস্ট চুল আঁচড়িয়েছি, হ্যাঁ রাত্রে ভালো ঘুম হয়েছে, খাওয়া দাওয়া হয়েছে, দেখলে সব। রায়না, ডিড ইউ গেট ব্যাক সেফলি দ্যাট মর্নিং? ভালোভাবে পৌঁছলেন সেদিন সকালে? ব্লান্সলি কোয়াইট হ্যাঁ উই আর দে অ্যাংরি উইথ ইউ রানিং অ্যাওয়ে ফ্রম সার্জিয়াস চার্জ। Bluntly, they are glad because they would all just run away themselves. Raina, it must have made a lovely story for them all that about me and my room. Bluntly, capital story, but I only told it to one of them, a particular friend. Raina, on whose direction you could absolutely rely. Bluntly, absolutely. Raina, he told it to on my father and Sergius. মানে এগুলো রায়নার কথোপকথন চলছে যে কখন পৌঁছেছিলে, কী হয়েছিল। রায়না, হি টোল্ড ইট টু অল মাই ফাদার অ্যান্ড সার্জিয়াস দ্য ডে ইউ, মানে যা কিছু ঘটেছে আপনি আমার বন্ধুকে বলে দিয়েছেন, কাউকে বলেছেন? তো রায়ন বাংসিং বলছে হ্যাঁ বলেছি, সেদিন আপনাদের আপনার দোকানে ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। বলেছে এগুলো সব আমার বাবাকে বলে দিয়েছে আপনার বন্ধুটা। রায়না, আই ডু ইন্ডিড, বাট দে ডোন্ট নো দ্যাট ইট ওয়াজ ইন দিস হাউস ইউ টুক রিফিউজি। সার্জিয়াস নিউ হি উড চ্যালেঞ্জ ইউ অ্যান্ড কিল ইউ। সার্জিয়াস জানতো না তোমাকে মেরে ফেলতো যুদ্ধে আহ্বান দিয়ে। ব্লান্সলি, bless me, they don't tell me. Raina, please be serious, Captain Blancy. Can you not realize what it is to me to deceive him? I want to be quite perfect with Sergius, no meanness, no selflessness. My relation to him is one really beautiful and noble part of my life. I hope you can understand that. Balancely, you mean that you would like him hang out the studio of the ice pudding, Raina, and don't. তো এখানটাই রায়না বলছে যে ব্লান্সলি আমার সার্জিয়াসের সাথে আমি এঙ্গেজ, সার্জিয়াসকে খুবই কিছু ওর ক্ষেত্রে লুকানো বিক্রি করা হবে। She sits down on the ottoman, looking straight before her with the hands clasped around her knee. Bluntly quite untouched goes to ottoman. তো ব্লান্সলি গেল অটোমানে বসে আছে, সে অটোমানের কাছে গিয়ে লিসেনিং কনস্টেন্স এয়ার অ্যান্ড সিটস ডাউন বিসাইড হার। রায়নার পাশে বসে আছে ব্লান্সলি কি বলছে, মাই ডিয়ার ইয়ং লেডি, ডোন্ট ইউ লেট দিস ওয়ারি ইউ, রিমেম্বার আই এম এ সোলজার নাও দ্যাট what are you two things happen to a soldier often he comes to think nothing of them. One is hearing people tell lies and the other is getting saved life in all sorts of ways by all sorts of people. Raina, and so he becomes a creature incapable of faith and of gratitude. Do you like gratitude? I don't. তো ব্লান্সলি বলেছে যে সৈন্যদের বাস দুটোই কাজ থাকে, ঠিক আছে, ব্যাস মিথ্যে কথা বলার বেঁচে থাকা। সৈনিকদের দুটোই কাছ থেকে, একটা হচ্ছে মিথ্যে কথা শোনা লোকদের কাছ থেকে, আর একটা হচ্ছে যতক্ষণ বেঁচে থাকা যায়, টিকে থাকা যায় যুদ্ধের ময়দানে। রাইনা, অ্যান্ড সো হি বিকামস এ ক্রিয়েচার ইনক্যাপেবল অফ ফেইথ অ্যান্ড ইনগ্রেটিটিউড। Do you like gratitude? It's pity I can do. Raina, gratitude. If you are incapable of gratitude, you are incapable of any noble sentiment. Even animals are grateful, so I see now exactly what you think of me. You are not surprised to me hear me lie. To you, it was something I probably did every day, every hour. That is how men think of women. Bluntly, dubiously, there is a reason everything. You said you told only 2 lies in your whole life. তুমি বললো তুমি দুজনের কথা দুবার মিথ্যে কথা বলছো। ডিয়ারিং লেডি, isn't that rather a short allowance? I am quite respectful myself. And do you know, sir, that you are insulting me bluntly? I can't help it. When you strike that no one be gratitude, speak in telling voice. Raina, Captain Bluntly. Raina, yes. Bluntly, yes. Raina, do you mean what?
Do you mean what you said just now? Do you know what you said just now? Blanche, I do. He meets her gaze in unflinchingly. She suddenly sits down beside him and adds with a complete change of manner from the heroic of a boyish familiarity. How did you find me out? Blanchely, instinct, dear young lady, instinct and experience of the world. Rainer, do you know you are the first man I ever met you who did not make me seriously? Blanchely, you mean, don't you, that I am the first man that has ever taken you quite seriously? দেখে নিয়ে গেছে ব্লান্সলি আর রায়না কাকা আছে, পাশাপাশি বসে আছে, অটোমনে গল্প টল্প করছে। এবার রায়না বলছে আমি জীবনে মাত্র দুবারই মিথ্যে কথা বলছি, আর বলিনি। এবার ব্লান্সলি বলছে কী বলছো, কি দুবার মিথ্যে কথা বলছো? বিশ্বাসই হয় না। রায়না বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ দুবারই মিথ্যে কথা বলছি। তারপর রায়না এর বলছে আপনি না সে এমন একটা পুরুষ যে আমাকে মানে সব, আপনি আমাকে সিরিয়াসলি নেন না। মানে যে কোনো ছেলে আমাকে দেখলে খুব পাগল হয়ে যায়, খুব গল্প করতে যায়, কিন্তু আপনি আমাকে সিরিয়াসলি নিচ্ছেন, আপনি হচ্ছে সেই প্রথম পুরুষ। রায়না, ইয়েস আই সাপোজ। I do mean that. How strange it is to be talked in such a way. You know, I have always gone on like that balancedly. You mean the Raina? I mean the noble attitude and the thrilling voice. Did he, when I was a teenager, tiny child to my nurse, she believed in it. I do it before my parents. They believe in it. I do it before Sergius. He believes in it. Blanchely, he is little in that line himself, isn't he? Raina, oh, do you think so? Blanchely, you know him better than I do. Raina, I wondered, you see, I thought that. Well, what does it matter? I suppose now you have found me out. You despise me. Blanchely, no, my dear young lady, no. 1,000 times. It's part of your youth, a part of your charm. I am like all the rest of them. The nurse, your parents, Sergius. I am your infatuated admirer. Rainer, really slapping his wrist smartly with his hand, German fashion, hand ups, hurts really and truly. Rainer, but what did you think of me for giving you my portrait? Blanchely, your portrait? You never gave me your portrait, Raina, do you mean to say you never got it? Blanchely, no. When did you send it to me? I don't send it to you. It was in the pocket and oh, I never found it. It must be there still. There is still for my father to find the first time he puts his hands in his pocket. Oh, how could I be so how could you be so stupid? It doesn't matter. I saw it's only a photograph. How can he tell it was intended for? Tell him he put it there himself. That is so clever, isn't it? I see you wrote something on it. That's rash. Oh, I have done such thing. You care no except laugh. Well, I can't be sure. You see, I am about time luggage. মানে এখানে হচ্ছে রায়না ব্লান্সলিকে যে কোডটা দিয়েছিল সেই কোডের মধ্যে নিজের একটা ছবি লিখে দিয়েছিল, এতে ব্লান্সলি পরে এটা দেখবে, হ্যাঁ ওর প্রতি একটু আকর্ষিত হবে। কিন্তু ব্লান্সলি ওই পকেট হাত দিয়ে দেখেনি যে ছবিটা এখানে আছে। এটা নিয়ে রায়নার সাথে কথা হচ্ছে যে আপনি দেখেনি, আর ওই ছবিতে কিছু একটা লিখেও দিয়েছিল। ঠিক আছে, রায়না, হোয়াট ডিড ইউ ডু উইথ ইট? আপনি এটাকে কী করেছেন কোডটা নিয়ে? ব্লান্সলি, হোয়েন আই গট থ্রু পেরট আই হ্যাড টু পুট ইট ইন এ সেফ কিপিং সামহাউ আই থট অফ দ্য রেলওয়ে ক্লক রুম, but that's the surest place to get looted in modern warfare, so I pawned it. I know it doesn't around sound nice, but it was much the safest plans redeem it the day before yesterday. Heaven only knows whether the pawnbroker cleared out the pockets or not. Raina, you have a low shopkeeping mind. You think of things that would never come into a gentleman's head. Blanchely, that's the Swiss national character. Dear lady, he returns to the table. Oh, I wish I had never met you. She flounces away and sits on the window frowning. Lauka comes in with a heap of letters and telegrams on silver across with the bold frigate. Lauka, for you. She empties the silver with a flinging table. The messenger is waiting. Blanchely, will you excuse me? The last postal delivery that reached me was 3 weeks ago. These are the subsequent allegations, 4 telegrams a week old. Oh, bad news, Raina, bad news. My father's dead. Oh, how very sad. Yes, I shall have to start from home an hour. He has left a lot of big hotels behind him. He takes up later. He had so a letter from the family surgery. Heaven gets 7,200, 400, 4,900, 9,600, or what on earth to do in the most? 9,000 hotels. Nonsense. If you only know, it's too ridiculous. Excuse me, I must give my fellow orders about Loka. তো এই রায়নার ব্লান্সলি কথা মাঝখানে কে চলে আসছে? লুকা চলে আসছে। লুকা এসে কিছু লেটার ব্লান্সলিকে হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে, যেগুলো আপনার এসেছে। তো এবার ব্লান্সলি চিঠিগুলো নিয়ে বলছে, আরে খুব খারাপ খবর। কী খারাপ খবর? আমার বাবা মারা গেছেন। আর কী রেখে গেছেন ওইগুলো লেখা আছে, যে 700 তো 1000 এগুলো কি হোটেল নাকি? রায়না এটাই ভাবছে।
কি হচ্ছে, হি হ্যাজ নট মাচ হার্ট দ্যাট সুইস হি হ্যাজ নট এ ওয়ার্ড অফ গ্রেট গ্রিফ ফর হিজ পোর ফাদার। এবার লুকা কি বলছে, যে বাবা মরে গেছে, কোনো বাবার জন্য কোনো আক্ষেপ নেই, দুঃখ নেই, রায় না। গ্রিফ এ ম্যান হু হ্যাজ বিন ডুইং নাথিং বাট কিলিং পিপল ফর ইয়ার্স। রানী বলছে, আরে যুদ্ধ করা সৈনিক সবসময় মানুষকে মারে, সে মৃত্যুর খবরে সে কখনো দুঃখী হয় নাকি? Luka, Major Sarnav has been fighting too, and he has plenty of heart left. I thought you would get much feeling out of your soldier. Nicola, I have been trying all the afternoon to get a minute alone with you, my girl. What fashion? এবার নিকোলা লুকার ব্যাপারটা চলছে। নিকোলা তো ব্লান্সলি চলে গেছে, রায়নাও চলে গেছে, বা নিকোলা লুকা রয়েছে। নিকোলা বলছে, আরে আমি আমি এই বিকালটা খুঁজছি, কখন তোমাকে একা পাবো, একটু জড়িয়ে টড়িয়ে ধরবো। লুকা বলছে, মাই ওন। আর তো এখানে নিকোলা কিছু একটা ফ্যাশনের কথা বলছে, লাইকে হাতে কিছু একটা পরে আছে, স্লিপ পরে আছে, এগুলো হচ্ছে মাই ওন ফ্যাশন, আমার নিজের স্টাইল। নিকোলা, ইন্ডিড ইফ দ্য মেসেজ ক্যাচেস ইউ শি উইল টক টু ইউ। লুকা, ইজ দ্যাট এনি রিজন হোয়াই ইউ শুড টেক ইট অন ইয়োর সেলফ টু মি? কাম, ডোন্ট বি কন্ট্রারি উইথ মি, আই অ্যাম সো গুড, আই এম সাম গুডনেস ফর ইউ। সি এ 20 লেভা। দেখো, আমাকে কিছু একটা ভালো খবর আছে, 20 লেভা পেয়ে গেছি। সার্জিয়াস গেভ মি দ্যাট আউট অফ ইউর সোয়াগার্স ফুল and his money are spoon parted. There are 10 levas more. The Swiss gave me that for the backing up the mistress. Rhinos lies about him. He is no fool, isn't you? You should have had old Catherine downstairs as polite. You please me, telling me not to mind. Major being a little impatient for knew that what a good servant was. তো বলছে, আমি কিছু টিপস পেয়েছি, দেখো। লুকা বলছে, সেল ইউর ম্যানহুড ফর 30 লিভস অ্যান্ড বাই ফর মিনি। তুমি 30 পেয়েছো, ওখানে 20 জমাবে আর 10 টাকা আমাকে কিনবে। কিপ ইউর মানি, তুমি তোমার টাকাটা রাখো। নিকোলা, ওয়েট টিল ইউ সি, উই শ্যাল হ্যাভ আওয়ার ইভিনিং সেলস, আই শ্যাল বি মাস্টার ইন ইউর হাউস, আই প্রমিস ইউ। ইউ শ্যাল নেভার বি মাস্টার ইন মাইন। ইউ হ্যাভ এ গ্রেট অ্যামিনেশন, ইউ লুকা, রিমেম্বার দ্য লাক কামস দ্যাট ওপেন। লুকা, তুমি খুবই বড় স্বপ্ন দেখছো। আছে লুকা, ইউ। নিকোলা, ইউএস মি। এখানে মানে নিকোলা বলছে যে তোমাকে যে যদি কিছু তোমার ভাগ্য ভালো হয়, সব কিছু আমার জন্যই। লোক বলছে, তোমার জন্য মানে? নিকোলা বলছে, ইয়েস মি, ইট ওয়াজ হু মেড ইউ গিভ এ ওয়েডিং এ কাপল আপ। মানে তোমাকে ভালো করে সুন্দর করে দেখতে, সাজানো গোছানো, কীভাবে কী করতে হয়, স্টাইল ক্যালি মারতে হয়, কে শিখেছে? আমি শিখেছি। লোক, আই বিলিভ ইউ উড রাদার বি মাই সার্ভেন্ট দ্যান মাই হাজব্যান্ড। আমার মনে হয় কি না, তুমি আমার হাজব্যান্ডের যে আমার চাকরেই থাকো। ইউ উড মেক মোর আউট অফ মি, আই নো দ্যাট সোল অফ ইয়ার্স। নিকোলা, never you mind my soul, but just listen to my advice. If you want to be a lady, your present behavior to me won't do at all, unless when you're alone. It's sharp, it's too sharp and impudent, and impudence is a sort of familiarity. It shows affection for me, and don't you try being high and mighty with me. Either you are like all country girls, you think it's gentle to treat a servant that way. I treat a stable boy. That's only your ignorance, and don't you forget it. And don't be so ready to defy everybody. Act as if you expected to have your own. তো এবার নিকোলা লোকে জ্ঞানটা দিচ্ছে। লোকা, ও আই মাস্ট বিহেভ ইন মাই ওন ওয়ে, ইউ টেক অল দ্য কারেজ আউট অফ মি উইথ ইউর কোল্ড ব্লাডেড উইজডম, গো অ্যান্ড পুট দোজ লগস ইন দ্য ফায়ার, দ্যাটস দ্য শর্ট অফ থিং ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। ওই যাও, কাঠগুলো নিয়ে রেখে দাও। মানে এখানে তর্ক হচ্ছে। নিকোলা বলছে, ভালো চাকরে থাকো, আমার বউ হয়ে থাকো। লোকা বলছে, না, আমি কিছু বড় কিছু করতে চাই, বড় কিছু হতে চাই। সার্জিয়াস, আই এম নট ইন দ্য ওয়ে অফ ইউর ওয়ার্ক, আই হোপ। সার্জিয়াস তখন এসেছে, বলছে, আমি তো কোনো ডিস্টার্ব করলো না। নিকোলা বলছে, নো স্যার, থ্যাংক ইউ কাইন্ডলি, আই ওয়াজ অনলি স্পিকিং টু পুলিশ গার্ল অ্যাবাউট হার হ্যাবিট রানিং আপ দেয়ার লাইব্রেরি হোয়েন সি গেটস এ চান্স বুকস, দ্যাটস ওয়াজ দ্য। তো এবার নিকোলা বললো, আমি বাস লোকার সাথে কিছু কথা বলছিলাম। তারপরে সার্জিয়াস নিকোলা চলে গেল। ঠিক আছে, সার্জিয়াস তখন এবার লুকার সাথে কথা বলছে। লুকা, ইয়েস। সার্জিয়াস কী বলছে, লেট। এবার সার্জিয়াস লুকাকে ধরেছিল জোরে, ওখানে মার্ক হয়েছে কি না। লুকা বলছে, হ্যাঁ, দাগটা এখন আছে। শাইল আই কিওর ইট, আমি ঠিক করে দেবো। নো, ইউ ক্যান কিওর ইট। লুকা বলছে, না, ঠিক করতে পারবে না। কোয়াইট শিওর? ডোন্ট রিভেল উইথ মি প্লিজ, অ্যান অফিসার শুড নট রিভেল উইথ এ সার্ভেন্ট। লুকা, দ্যাটস নো রিভেল। লুকা, are you sure? I'm never sorry. I wish I could believe a man could be as unlike a woman as that. I wonder, are you really a brave man? Yes, I'm a brave man. My heart jumped like a woman's at the first shot, but in the church I found that I was brave. Yes, that at least is real about me. Look at, did you find in church that the men whose fathers are poor like mine were any less brave? The men are rich like you? Not a bit. They shall slashed, cursed and yelled like heroes. Shaw.
the courage to raise kill his chaff. I have an English bull terrier who has just who has just who has as much of that sort of courage. The whole Bulgarian nation, whole Russian, its back, their soldier all over. Luka insult and officers. Officer gave me, Luka, how easy it is to talk. Men never seem to be grow up. They all have to schoolboys ideas. You don't know the true courage is. In it, I am willing to be instructed. Look at me. How much am I allowed to have you my own will? I have to get your room ready for you, ship, dust, fish, carry. How could that regret me if I don't regret you have to be. If I were Empress of Russia above everyone in the world, then act according to you. I could show a courage unto you. Should you see? এবার মানে লোকার সাজেস্ট কথা বলা হচ্ছে লোকা বলছে যদি আমি কোনো কাউকে ভালোবাসতাম সে যে যতই সে আমি যদি মহারানী হয়ে যাই রাশিয়ান তাও আমি তাকে ছেলেটাকে বিয়ে করতাম মানে এরকমভাবে সার্জিয়াসকে পটাচ্ছে সার্জিয়াস হোয়াট উড ইউ ডু মোস্ট নোবেল এমপ্রেস লোকা আই উড ম্যারি দ্য ম্যান আই লাভড হুইচ নো আদার কুইন ইন ইউরোপ হ্যাজ দ্য কারেজ টু ডু ইফ I loved you, though you would be as far beneath me as the beneath you. I would dare to be equal of my inferior. Would you date as much you have if you loved me? No, if you felt the beginnings of love for me, you would not let it grow. You would not dare. You would marry a rich man's daughter because you would be afraid of what other people said of you. You lie. It is not so. By all the stars, if I loved you and I were Sir himself, I would set you on the throne by my side. You would not know that I love another woman, a woman as heaven is love and is jealous of her. তো লোকা বলছে যে আমি যদি বড়লোক হয়ে যেতাম আর তুমি যদি গরিব হয়ে যেতে তাও আমি তাহলে তোমাকে বিয়ে করতাম তুমি তো ওরকম করতে না সাজিয়ে বলছো না না আমি ওরকম করতাম আমি যাকে ভালোবাসতাম গরিব হোক যে বড়লোক আমি তাকে করতাম কিন্তু তুমি তো জানো আমি তো এঙ্গেজড লোকা বলছে আই হ্যাভ নো রিজন আর তুমি তাতে জেলাস হচ্ছো আর লোকা বলছে নো আই হ্যাভ নো রিজন টু বি হি উইল নেভার ম্যারি ইউ দ্য ম্যান আই টোল্ড ইউ হিজ কাম ব্যাক শি উইল ম্যারি দ্য সুইস a man or the 10 of you come to see me, I will refuse. You are not good enough for me. Sergius, I will kill the Swiss. Afterwards, I will with you. The Swiss will kill you. Perhaps he has beaten you in love. He may beat you in war. Do you think I believe that she whose words starts up higher than your best? Once capable of trifling another man. Do you think she believes Swiss if he had told her now that I am in your arms? Sergius, damnation, oh damnation, mockery, coward, liar, fool, shall I kill myself, man, pretend to love myself, remember you belong to me. What does that mean? An insult, it means that you love me and I have here arms, perhaps again, whether is insult neither, I will not coward, refuller, marry you in spite of all Bulgarian, Luka, we shall see whether you তো এখানে এরকম কথা চলছে জেলাস বলছে আমার কোনো জেলাস হওয়ার দরকার নেই শি উইল নেভার ম্যারি ইউ মানে সে মানে কি রায় না রায় তো আপনাকে কখনো বিয়ে করবে না কাকে বিয়ে করবে আবার সুইসটাকে বিয়ে করবে সুইস চলে ওকে ব্লাস্টারকে বিয়ে করবে লোকা বলছে ওই লোকটা তোমার ছেলে 10 গুণ ভালো ঠিক আছে তারপর তুমি এসো তারপর আমি তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করবো না সার্জিয়াস আমি তো সুইচটাকে মেরে ফেলবো তারপর তোমার সাথে জাগার করবো তো তুমি সুইচটাকে মেরে সুইচ তো তোমাকে মারবে সুইচ একে প্রেমে তো তোমাকে মেরে ফেলেছে তুমি কি বিশ্বাস করো যে আমি মানে এবার সার্জিয়াসের কথাগুলো শুনে পাগল হয়ে গেছে হ্যাঁ কী বলছে কি রায়না নাকি ব্লান্সলির সাথে ফ্লার্ট করছে ব্লান্সের সাথে প্রেম করছে তো লোকা বলছে উইল সি ওয়েদার কিপের ওয়ার্ড দেখবো কথা কি রাখো তুমি না রাখো মানে সার্জিয়াস বলছে যে তুমি আবার তোমাকে টাচ করো তাহলে তোমাকে বিয়ে করবো তো লোকা বলছে দেখবো কথা রাখতে পারো কিনা সার্জিয়াস again folding his arms standing motionless in the middle of the room yes we shall see you shall wait my pleasure bluntly and much preoccupied with this paper still in his hand enters leaving the door open for Luka to go out he goes across to the table glancing at her as he passes Sergius with altering his attitude watches him steadily. Luka goes out, leaving the door open bluntly. That's a remarkable looking young man, Captain bluntly. Yeah, you have deceived me. You are my rival. I broke no rivals at 6 o'clock. I shall be railing around on the Glacier Road alone, horseback, Shavar. Do you understand? Oh, thank you. That's a cavalryman's proposal. I am in the artillery. I have no choice of weapons. So if I go shell machine gun, there should be no mistake about the cartridges this time. Take care, sir. It is not our custom in Bulgaria to allow
invitations of that kind of travel with. Po, don't talk me about that Bulgaria. You don't know what fighting is. But have you on a bidding yourself alone? I will meet you. Well said, Switcher. Shall I lend you my best horse? No, damn your horse. Thank you all the same, my dear fellow. I shall fight you on foot. Horseback's too dangerous. I don't want to kill you if I am helped it. Raina, I have heard a councillor say, Sergius, what are you going to fight? Why? I don't know. He hasn't told me better of interfere, dear young lady. No harm will be done. I have acted a sword instructor. I won't be able to touch me. I will hurt him. I will save explanation morning. I shall be home and he will dig Raina. I never said I wanted to see you again. That's his confession. What do you mean? ব্লান্সলি এসে গেছে। এবার সার্জিয়াস বলছে ব্লান্সলি তুমি সাথে যুদ্ধ করবে। এবার কেন কিছু ওগুলো কিছু বলে টেলো নি। ব্লান্সলি ঠিক আছে তাহলে কালকে করবো। বলছে ঠিক আছে আমি ঘোড়াই করে করবো, তুমি ঘোড়াই করে আমি বন্ধু মেশিন গান দিয়ে। তো বলছে ওরকম হয় নাকি। রায়না এসেছে, রায়না বলছে কি বলো কি তোমরা যুদ্ধ করবে মানে আমি। তো এবার রায়নার এরকম উদ্বিগ্ন দেখে সার্জিয়াসের সন্দেহ হয়। সার্জিয়াস ইউ লাভ দ্য ব্যান্ড, তুমি মার লোকটাকে ভালোবাসো। রায়না সার্জিয়াস কি বলছি কি সার্জিয়াস, ইউ অ্যালাউ হিম টু মেক লাভ, ইউ ব্লেন্ড বিহাইন্ড মাই ব্যাক জাস্ট অ্যাজ ইউর pretend me as if a affianced husband behind his. Bluntly, you knew our relations and received me. It is for that I call you to account, not for having received favors I never enjoyed. Stuff rubbish. I have received no favor. Why, you young lady doesn't even know whether I am married or not. Oh, are you? You see the young lady's concern. Captain Bluntly, dinner is useless. You have just enjoyed the privilege of being received in her own room late night. Yes, you blockhead. She received me with a pistol at her head. Your cavalry were at my heels. I haven't blown out her brains if she had uttered a cry. Bluntly, Raina, is it true? Oh, how dare you? How dare you? Apologize, man. Apologize. I never apologize. This is the doing of friend of yours, Captain Bluntly. It is he who is spreading this horrible story about me. No, he is dead, burnt alive. Shot in the hip of the woodward, couldn't drag himself. You fellows self-timber, rather Raina, how horrible and ridiculous. Oh, war, dream of patriots and heroes, fraud Bluntly. A hollow sham, like love. You see that before me comes enough. What that matters is explained. A hollow mansion. Would you have come back here if nothing passed between except muzzle of your pistol? Raina is mistake about friend who's burned. He's not important. Who then? Luca, my maid, my servant. You're running after this argument. তো রাইনা বলছে সার্জিয়াস তুমি সন্দেহ করছো। এবার ব্লান্সলি বলছে এগুলো কি বলছো যাতা। সার্জিয়াস বলছে না এই হচ্ছে সেই মেয়ে যে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিল। ব্লান্সলি বলছে আরে সেই দিন রাতে বিপদে পড়েছিলাম, বাধ্য হয়ে করে এসে ওকে তো বন্দুক ঠেকিয়েছিলাম। তো বলছে না এগুলোই হয়েছিল। এবার রায়না বলছে না এগুলো ওই লোকটাকে বন্ধুকে বলেছে বলেই হয়েছে। রায়না বলছে না, ব্লান্সলি সার্জিয়াস বলছে না এগুলো ওই লোকটার কাছে জানি। তাহলে কার কাছ থেকে জানাছো? তখন রায়না বলছে তাহলে লুকার কাছে যাবে। লুকার সাথে তুমি সারা সকালটা কাটিয়েছো, তোমার সাথে লুকার কিছু একটা চলছে। ডু ইউ নো দ্যাট আই লুকড আউট অফ দ্য উইন্ডো অ্যাজ আই ওয়েন্ট আপস্টেয়ার্স? We have another side of my hero and I saw something I didn't understand. Then I know that you are making her love to her. Sergius, you saw that only too well. Raina, our romance is shattered, life's farce. You see, he's found himself out now. Sir, Bluntly, I have allowed you to call me a blockhead. You may now call me a coward as well. I refuse to fight you. Do you know why? No, but it doesn't matter. I don't ask the reason why you cried on. I don't ask the reason why you cry off. I am a professional soldier. I fight when I have to, and I'm very glad to get out of it. And even you are only the admit your eye. You think fighting as amusement. You shall hear the reason all the same, my professional. The reason is that it takes two men, real men of heart, blood, honor to make a genuine combat. I could no more fight with you than I could make love to an ugly woman. You have no magnetism. You are not a man. You are a machine. Bluntly, quite sure, true. I always that sort of chap. I am very sorry for sure. But now that you found life isn't a farce, something quite sensible and serious. Further obstacle there is not your happiness. Solicitous about my happiness. And do you forget this new love, Luca? It is not that you must not fight now, but this rival Nicola rival. Don't you know that their youngest Nicola are fresh aways offending Nicola, shocking sacrifice, isn't it? Such beauty, such intellect, such modesty, weight at a middle-aged servant man. Really, Sergius, you cannot stand by allow unworthy of chivalry. Viper, do you realize that he has got plans? He has girl spy on me. Rio, this makes me laugh. False, monstrous.
সকালবেলা যখন দেখেছি তখন বুঝতে পারিনি, এখন তো ভালোই বুঝতে আমি কিন্তু বুঝতে পারছি। তুমি দেখেছিলে সকালে আমি লোকের সাথে কথা বলছি? হ্যাঁ দেখেছি, তুমি সকালবেলা লোকের সাথে কথা বলছিলে। আর এখন তোমার তো শত্রু ব্লান্সলি না, তোমার শত্রু নিকোলা, কারণ নিকোর সাথে ওই এঙ্গেজ। কী বলছো কি তুমি? এইসব শুনে শুনে মনে হয় সার্জিস পাগল হয়ে যাবে, এরকম একটা ব্যাপার। Raina, monstrous, do you deny that she had told you about the Captain Blansley being in my room? No, no, but you deny that you were making love to her when she told you? No, but I tell you, it is unnecessary to tell us anything more. That is quite enough for us. I told you it's getting worse, sure enough. Tiger Cat, Captain Blansley, what else can he do, dear lady? He must defend himself somehow. Calm, don't quarrel. What else does it do? Sergius English to Nicola, ha ha ha. Well, Blansley, you are right to track this huge imposter of a world coolie. When I dare say you think as a couple of grown up babies, don't you? He does. Swiss civilization, understanding Bulgarian barbarism. Yeah, not at all. I assure you, I am only very glad to get you to quieted there. That it's be pleasant, talk to friendly. Where it is this young lady listening to the door, probably Sergius. I will prove that she at least a calumny. It darts into judges her bluntly. You, the cool, impartial man, judge the eavesdropper. Bluntly, I must judge her. I must judge her. I must listen myself outside tent. When there was a mutiny being, it's all question of the degree of provocation. My life is at stake. কি হচ্ছে রায়না বলছে, রায়না এখন সাজির মধ্যে ঝগড়া ঝগড়া লেগে গেছে এটা। হ্যাঁ, রায়না বলছে মাস্টার ডু ইউ ডিফাই দ্যাট শি টোল্ড ইউ অ্যাবাউট ক্যালসিয়াম মাঝি ব্লান্সি সম্পর্কে তো সেই তোমাকে বলেছে না? সাজিয়া বলছে না না বলেনি। হ্যাঁ, তুমি কী বলছো? যখন তুমি তার সাথে কথা বলছো তখন তুমি ওর সাথে প্রেম করছিলে না? সাজিয়া বলছে না না আমি কিছু করছিলাম না, এটা আর কিছু তোমাকে বলতে হবে না, ঠিক আছে? যুদ্ধ মানে ঝগড়া লেগে গেছে। ব্লান্সি বলছে চুপ করে থেমে যাও। সাজিয়া বলছে সাংঘাতিক মেয়ে তো একটা মাইরি। রানিয়া বলছে হ্যাঁ দেখছি কী বলছে, ব্লান্সি দেখলো কী বলছে। তো এভাবে চলছে। এবার আর সার্জিয়াস বলছে কি নিকোলার সাথে এঙ্গেজ? কী বলছি? কি নিকোলার সাথে বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ নিকোলার সাথে এঙ্গেজ, ঠিক আছে? আর দেখো এখন হয়তো সে আড়ি পেতে শুনছে দরজার পাশে গিয়ে আমাদের কথা। সার্জিয়াস বলছে কী বলছো? তো হতেই পারে না। তো দরজার পাশে সঙ্গে সঙ্গে সার্জিয়াস দেখে সত্যি লুকা শুনছে আর লুকাকে টান দিয়ে নিয়ে আসে, ঠিক আছে? ব্লান্সলি বলছে তো সার্জিয়াস বলছে বিচার করতো লুকিয়ে লুকিয়ে শুনছিলে কেন? তো ব্লান্সলি বলছে আমি কি বিচার করবো, আমি তো লুকিয়ে লুকিয়ে শুনতাম যে কী চলছে আবার কথাবার্তা। যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলাম তখন সেটা আমি বাঁচানোর জন্য, নিজেকে বাঁচানোর জন্য করতাম। লুকা, মাই লাভ ওয়াজ অ্যাট স্টেক, আই এম নট অ্যাশেমড। Luca, my love stronger than anything than you feel. Chocolate cream soldier. Sergius, what does it mean? It means remember spring poultry or pet cop. Excuse my shirtless sleeves, gentlemen. Raina, somebody has been wearing that coat of mine. I will swear it. Somebody differently shaped back. It's all burst open the sleeves. Your mother is mending. I wish you'd make haste. I shall catch cold. No, nothing. That's all right. Anything matter, Luca? No, sir, that's all right. Go and ask mistress for my coat like a good girl. Will you? Nicola enters with a coat. Nicola, Luca makes pretense of having business room. Raina, here is it, Papa. Give it to me, Nicola. Do you put some more wood on the fire? Petkov, going to be very good to poor old Papa just one day after he is returned from the wars. Can you say that to me, Father? Well, only a joke, little one. Come, give me a kiss. Now give me the coat. I am not going to put it for now. You turn your back. Dear, now you comfortable? কী হচ্ছে? এবার লুকা বলছে আমি লজ্জিত নেই, আমি প্রেম করি, আমি আমার প্রেম নিয়ে লজ্জিত নেই। বলছি প্রেম করো, কাকে প্রেম করে? লুকা বলছে আমার ভালোবাসা সবার থেকে স্ট্রঙ্গার। হার্জিয়াস, হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? কী মিন? চকলেট সঞ্জয়ের থেকে। লুকা বলছে ইট মিনস চকলেট মানে, এবার সাজি বলছে ওটা মানে আইসপুডিংয়ের কথা বলছো। এবার তখন পেট কাপ চলেছে। পেট কাপ বলছে জানিস যাই না আমার কোটটা না কেউ পড়েছিল, দেখ এখানে যে পড়েছিল সে একটু লম্বা চওড়া, কারণ সে আমার এখানে একটু সেলাইটা ফেটে গেছে। না বলছে না ও সরি না ব্লান্সলি নাথিং। মানে কিছু কি হয়েছে? সবাই দেখছে সব চুপচাপ আছে। লুকা, কিছু হয়েছে? লুকা, দ্যাটস অল রাইট, গো মিস্ট্রেস ফর লুক, আমার ঠান্ডা লেগেছে তাতে বল কোটটাকে দিতে। কোটটাকে নিয়ে আসে নিকোলা, এই নাও বাবা পড়ো। বলছে আমাকে পড়িয়ে দিত মা। এবার যখন পড়িয়ে দেয় তখন ওই ছবিটা নিয়ে নেয়, প্লাস্টিকে দেয়, প্লাস্টিকটা চাপা রেখে দেয়। Petkov, little love thanks. Oh, by the by, I have found something funny. What's the meaning of this? Hello. Well, I could have sworn. Where can it? Raina, taken what? Petkov, your photograph with the inscription Raina to her chocolate cream soldier, a souvenir. Now you know there is something more in this than meets the eye, and I'm going to find it out. Nicola, sir. Petkov, did you spoil any pastry of Miss Raina's this morning? Nicola, you heard Miss Raina says that I did, sir.
Petkov, I know that, you idiot. Was it true? I am sure Mr. Raina is incapable of saying anything that is not true, sir. Petkov, are you? Then I am not. Sergius, you're chocolate cream soldier, aren't you? Sergius, chocolate cream soldier, certainly not. Petkov, not? Do you mean to tell me that Raina sends these things like that to other men? Sergius, the world is not such an innocent place as we used to think, Petkov bluntly. It's all right, Major. I am the chocolate cream soldier. The gracious young lady saved my life by giving me chocolate creams when I was starving. Shall I ever forget their flavor? My late friend told you the story at Pirate. I was the fugitive. Petkov, Sergius, do you remember how those two women went on this morning when we mentioned it? You were a nice young woman, aren't you? Raina, Major Serrano, has changed his mind. And when I wrote that on the photograph, I did not know that Captain Blansley was married. Blansley, I am not married. Raina, you said you were. Blansley, I did not. I positively did not. I never was married in my life. Petkov, Raina, will you kindly inform me if I am not asking too much, which of these gentlemen you are engaged to? এবার এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে পেটকফ সে ওই কোটটাতে হাত ঢুকিয়েছে, ছবিটা পেয়েছে আর বলছে যে এই ছবিটা কোথায় গেল। রায়না বলছে কোন ছবি? তোমার ফটোগ্রাফটা। তো ওই ছবির পিছনে লেখা ছিল রায়না টু হার চকলেট ক্রিম সোলজার, একটা সোভিনিয়ার। নিকোলা বলছে স্যার, এবার নিকোলাকে ডাকছে, নিকোলা তুই দেখেছিস তুই নাকি ওই রায়নার এই পেস্ট্রিটা নষ্ট করে দিস। নিকোলা, ইউ হার্ড মিস রায়না সে দ্যাট আই ডিড। আপনি রায়নার কাছ থেকে শুনেছেন, তাহলে আমি করেছি। পেটকভ, আই নো এটা সত্যি কি না। নিকোলা বলছে এরকম তো অসত্য কথা মিস রায়না ঠিক বলবে না। পেটকভ, আর ইউ? আই অ্যাম নট। সার্জিয়াস, ইউ চকলেট ক্রিম সুগার। পেটকভ ভাবছে যে রায়না যে চকলেট ক্রিম সুগার লিখেছে ওটা সার্জিয়াস হয়তো। সার্জিয়াস না, চকলেট ক্রিম সুগার আমি কেন হতে যাবো? নট তাহলে কোনটা? তো তখন ব্লাসলি স্বীকার করে নিচ্ছে আমি হচ্ছে চকলেট ক্রিম সোলজার, কারণ আমি রায়নার ঘরে ছিলাম, আমাকে বাচ্চা ছিল চকলেট দিয়ে, তাই। পেট বলছে তুমি কি বলছো কি? তো রায়না বলছে আমি তো জানতাম না তখন সে ছিল ম্যারেড ছিল কি না। তো ব্লাসলি বলছে না। এখন পেটকপ এখন বলছে তুই রায়নাতে কাকে বিয়ে করতে চাস ঠিক করে বল তো। তখন রায়না বলছে টু নাইদার অফ দেম, দুজনে কাউকে না। দিস ইয়াং লেডি ইজ দ্য অবজেক্ট অফ মেজর সার্নাফস অ্যাফেকশনস অ্যাট প্রেজেন্ট। এই যে ইয়াং লেডি দেখছো না, লুকাকে বলছে, এই হচ্ছে এখন মেজর সার্নাফের ভালোবাসার পাত্র হয়ে গেছে। পেটকফ, ভালোবাসার পাত্র হয়ে গেছে। পেটকফ, লুকা আর ইউ ম্যাট? সার্জিয়াস, ওয়াই দিস গার্লস এঙ্গেজ টু নিকোলা? কেমন এই তো নিকোলার সাথে এঙ্গেজ। নিকোলা, আই বেগ ইউর পার্ডন স্যার, দের ইজ এ মিস্টেক, লুকা ইজ নট এঙ্গেজ টু মি। পেটকফ, নট এঙ্গেজ টু ইউ, ইউ স্কান্ডাল, হোয়াই ইউ হ্যাড 25 levers from me on the day you both rode and she had that gilt bracelet from Miss Raina. তো তুই যদি এঙ্গেজ না হস তাহলে তুই আমাকে এঙ্গেজের নাম বলে তুই 25 লেবাসে নিলি। নিকোলা, উই গেভ ইট টু ইউ স্যার, বাট ইট ওয়াজ অনলি টু গিভ ইউ লুকা প্রোটেকশন। শি হ্যাড এ সোল above her station and I have been no more than her confidential servant. I intended, as you know sir, set up shop later on in shop here. I look forward her customs recommendations should marry into monopoly. Well, I am sir, yes, this is either the finest heroism or the most crawling business. Is this Blansley? Never mind whether this heroism business. Nicholas, the absent man I have met in Bulgaria, I will make him a manager of a hotel if he can. French German. Look, I have been insulted by everyone here. You set them the example. You owe me an apology. Sergius, like a repeating clock of spring, has been touched. Immediately begins to fold his arms. Blanche, it's no use. He never apologizes. Luca, not to you. This is his equal and his enemy. To me, this poor servant, he will not refuse to apologize. Sergius, you were right. Forgive me, Luca. I forgive you. That touch makes me your affianced wife. Sergius, I forgot that. Luca, you can withdraw if you like. Sergius, withdraw? Never. You belong to me. Catherine, what does that mean? Petkov, well, my dear, if it appears Sergius is going to marry Luca instead of Raina, don't. তো এখানটায় কী হচ্ছে, রায়না বলছে নাইদার দিন, দুজনে কাউকে কি বিয়ে করবো না। রায়নার বাবা বলছে তুই কাকে বিয়ে করবি ঠিক করে বল তো, সাজিয়েছে করবি নাকি ব্লাসলি? রায়না বলছে দুজন কাকে বিয়ে করবো না। হ্যাঁ ওই দেখো, হ্যাঁ মেজর হচ্ছে ওই হচ্ছে ওর এখন ভালোবাসার পাত্রী অন্যজন, নিকোলা যে লুক। আচ্ছা, তো এবার পেটকা বলছে যে সার্জিয়াস তো নিকোলার সাথে এঙ্গেজ। নিকোলাকে আমি টাকা দিয়েছি 25 এটার জন্য। নিকোলা বলছে হ্যাঁ এটা আমি কী করেছি, লোকাল প্রোটেকশনের জন্য নিয়েছি টাকাটা, ঠিক আছে, দোকান টোকান খুলবো যাতে এটা হয়। পেটকা বলছে হ্যাঁ কী বলছিস তুই, কী যে বলছিস? সার্জিয়াস বলছে
বিশাল দারুণ তো চলছে খেলাবেলা। ব্লান্সলি বলছে নেভার মাইন্ড ওদের হিরোইজম বেস। লুকা বলছে আমাকে এখানে সবাই অপমান করেছে, সবাই আমাকে অপমান করেছে। ব্লান্সলি ইটস নো ইউজ, হি নেভার অ্যাপোলোজাইজেস। আরে সার্জিয়াস কোনো ক্ষমা চায় না। লুকা নট ইউ টু ইউ ইজ ইকুয়াল এনিমি টু ইজ পোর সার্ভেন্ট, ইউ উইল নট রিফিউজ মি। লুক আই ফরগিভ ইউ। সার্জিয়াস কী করছে? তো এবার সার্জিয়াস এখানে ক্ষমা চাইছেন লুকার কাছে। লুকা বলছে ঠিক আছে আমি ক্ষমা করে দিচ্ছি। লুকা এবার হাতটা বাড়াচ্ছে আর হাতটা ধরে সার্জিয়াস চুমু খেয়ে নিয়েছে। আর এবার বলছে তুমি আমার হাতটা খেয়ে চুমু করেছো, তো এবার আমি তো তোমার হবু স্ত্রী হয়ে গেছি। সার্জিয়াস বলছে ও আমি তো ভুলে গেছি। আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আমার না অস্বীকার করতে পারো। বলছে যে না না আমি এবার তোমাকে বিয়ে করেই ছাড়বো, ঠিক আছে। তো এবার ক্যাথরিন চলে আসছে। এবারে হচ্ছে ক্যাথরিন এসে দেখছে যে সার্জিয়াসের লুকা জড়াজড়ি করে ধরিয়ে আছে। ক্যাথরিন মানে লুকা সার্জিয়াস ইউ আর বাউন্ড ওয়ার্ডস আস। সার্জিয়াস তুমি কী করছো? তুমি লুকাকে বিয়ে করছো, তুমি আমাদেরকে কথা দিয়েছো সার্জিয়াস। নাথিং বাইন্ডস মি। ব্লান্সলি সার্ন অফ ইউর হ্যান্ড my congratulations, these heroes of yours have their practical idea after all. Gracious young lady, the best wishes of good Republican, her hand to Raina's great disgust and returns to his seat. Catherine, Luca, you have been telling stories. Luca, I have done Raina no harm. Catherine, Raina, Luca, I have right to call her Raina. She calls me Luca. I told Major Sarnav she would never marry him if the Swiss gentleman came back. Bransley, hello, Luca. I thought you were fonder of him than of Sagias. You know best whether I was right. Yes, I was right. Blanchely, what nonsense. I assure you, my dear Major, my dear Madam, the gracious young lady simply saved my life, nothing else. She never cared two straws for me. Why bless my heart soul. Looked to the young lady and said, look at me. She rich, young, beautiful, and imagination of fairy princess and novel, religious cavalry charges, and goodness knows what. I, a commonplace Swiss soldier who hardly knows what a decent life is after 15 years, barracks and battles, vagabond, a man who has spoiled all his chances in life through an incurably romantic disposition. A man, Sergius. Excuse me, Blanchely, what did you say? Spoil your chances in life, Blanchely. An incurably romantic disposition. I ran away from home twice when I was a boy. I went into the army instead of into my father's business. I climbed the balcony house when my nonsense would have divided into the nearest cellar. I came sneaking back here to have another look at the young lady when any other man of my age would have sent the coat back. My coat? Yes, that's the coat I mean. You would have sent it back, gone quietly home. Do you suppose I am sort of fellow? A young girl falls in love with why look at your ages. I am 34. I don't suppose the young lady is much out over 17. All that adventure which was. তো রাইনার মা ক্যাথরিন বলছে হ্যাঁ আমাদের সাথে কথা দিয়ে ওখানে কাকে ওখানে বিয়ে করতে যাচ্ছ, ঠিক আছে। এবার সার্জিয়াস বলছে আমাকে কোনো কিছু বাধা দিতে পারবে না, আমি লুকাকে বিয়ে করবো। ব্লান্সলি বলছে বা এতক্ষণে তুমি একটা হিরোর মতো কাজ করেছো। ক্যাথরিন, লুকা কী সব বাজিতে এইগুলো সব আছে আজে বাজে কথাগুলো তুই ছড়িয়েছিস বল। লুকা বলছে আই হ্যাভ ডান রাইনা নো, আমি রাইনাকে কোনো খাওয়াই কিছু করিনি। রাইনা ক্যাথরিন বলছে রাইনা বলে ডাকিস মানে? লুকা আই হ্যাভ রাইট টু কল রাইনা, আমি রাইনা বলতে বাকি কারণ সে আমাকে আমাকে লুকা বলে ডাকে। হ্যালো, আর ওই হচ্ছে আমি জানতাম যে ওই হচ্ছে সুইস জেন্টেলম্যানকে ফিরে আসবে আর ওকে বিয়ে করবে। কখনোই মেজর সার্নাকে বিয়ে করবেন যদি ফিরে আসে। ব্লাস্টার ছিল কী বলছে লুকা এসব? লুকা বলছে ফন্ডার অফ হিম দেন সার্জিয়াস। আই থট ইউ আর ফন্ডার অফ হিম দেন সার্জিয়াস। ইউ নো বেস্ট ওয়েদার আই ওয়াজ রাইট। কারণ আমি মনে করি সার্জিয়াসকে থেকে তুমি ব্লান্সলিকে বেশি পছন্দ করো। ব্লান্সলি কী যাতা বলছে, আমি শুধু কোডটা ফিরিয়ে দিতে আসছি, ঠিক আছে আমার। তো এইগুলো বলে ব্লান্স ডিফেন্ড করছে। Life or death to me was only a schoolgirl came here, chocolate creams and hide and seek. Here is the proof. Now I ask you, would a woman who took the affair seriously have sent me this and written on it Raina to her chocolate cream soldier, a souvenir? He exhibits a photograph. That's what I was looking for. How the deuce did it get there? I have put everything right. I hope, gracious young lady. I quite agree with you. Account yourself. You are a romantic idiot. Next time, I hope you will know the difference between a schoolgirl of 17 and a woman of 33. 33? Raina snaps the photograph contemplatively from his hand, tear it up, shows the places of his face. Yes, Blanchely, my one last belief is gone. Your sagacity is very fraud. Like everything else, you have less sense than I have, even I. Blanchely, 23, huh? In case that presents, I beg to propose formally to become a suitor for your daughter's hand in place of Major Sarnam's retired. You dare? If you were 23 when you said those things to me this afternoon, I shall take them seriously. Catherine, I doubt, sir, whether you quite realize either my daughter's prescription of that Major Sergeant Sarnam, whose place you propose to take. The Petkovs and the Sarnams are known as the richest and most important families in the country. Our position is almost historical. We can go back for 23 years.
Oh, never mind that, Catherine. We should be most happy, Blanchely, if it were only a question of your position. But hang it, you know, Raina is accustomed to a very comfortable installation. Surges keeps 20 horses, but who wants 20 horses? We are not going to give circus. My daughter is, sir, is accustomed to a first-rate stable. Whose mother, you are making a ridiculous. Oh, if it comes to a question, establish here goes. এবার এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে রাইনা যখন বলছে আমার বয়স ব্লান্সেল ছিল 17, রাইনা বলছে না 17 না, 23, ব্লান্সেল হচ্ছে 23, তাহলে তো আমি তোমাকে প্রপোজ করতে পারবো। আমি ভেবেছি তোমার বয়স হচ্ছে 17। এবার ক্যাথরিন বলছে হ্যাঁ তুমি একে বিয়ে করবে, তোমার কী আছে, টাকা পয়সা কিছু আছে? পেটকে বলছে রাইনা খুবই বিলাসবন জীবন পছন্দ করে, সাজের কাছে 20টা ঘর আছে। ব্লান্সি বলছে 20টা ঘর দিয়ে কি সার্কাস চালাবে? ক্যাথরিন বলছে আমার মেয়ের জন্য কিন্তু ভালো টাকা পয়সা দিয়ে যায়। রাইনা বলছে মা এগুলো বন্ধ করে, তো এইগুলো হাস্যকর ব্যাপার হচ্ছে। তখন ব্লান্সি বলছে দেখো আমার কাছে কী আছে বলছি। He darts impetuously to the table, seizes the paper in the blue envelope, and turns to Sergius. How many horses did you say? Sergius, 20. Noble switcher. Blanchely, I have 200 horses. How many carriages? Sergius, 3. Blanchely, I have 23. 4 for them will hold 12 sign side besides 2 on the box without counting the driver. Conductor, how many tablecloths have you? Sergius, how many do I know? Have you 4,000? No, I have 9,600 pairs of sheets and blankets with 2,400 down quilts. I have 10,000 knives and forks and the same quantity of dessert spoons. I have 300 servants. I have 6 palatial establishments besides 2 livery stables, a tea garden, and a private house. I have 4 medals for distinguished services. I have the rank of an officer and the standing of a gentleman, and I have 3 native languages. You me any man in Bulgaria that can offer as much. Svetkov, are you Emperor of Switzerland? Blanchely, my rank is highest known in Switzerland. I am a free citizen. Catherine, then Capital Blanchely, since you are my daughter's choice. Raina, he is not. Catherine, I shall not stand in the way of her happiness. That's Major Petkov's feeling also. Petkov, oh, I shall be only too glad. 200 horses for you. Yes, what says the lady? The lady says that he can keep his tablecloths and his omnibuses. I am not here to be sold on the highest bidder. Blanchely, I won't take that answer. I appeal to you as a fugitive, a beggar, and a starving man. You accepted me. You gave me your hand to kiss, and your bed to sleep, and your roof to shelter me. Raina, I did not give them to the Emperor Switzerland. Blanchely, that's just what I say. Now tell us, whom did you give them to? Raina, to my chocolate cream soldier. Blanchely, that's all. Thank you. Look, he looks at his watch and suddenly becomes business like. Times up, Mayor. You have managed those regiments so well that you are sure to be asked to get rid of some of infantry of the team of division. Send me them home by the Ulan Palanka Saranov. Don't get married until I come back. I shall be here punctually at 5 in the evening on Tuesday fortnight. Gracious ladies, he says, click good evening. He makes them a military bow and goes. Sergius, what a man! Is he a man? তো এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে, এবার নাটকের শেষের দিকে চলে এসেছে। তো এবার হচ্ছে সার্জিয়াস ব্লান্সলি বলতে শুরু করলো, সে পড়তে পেরে। এবার হচ্ছে সার্জিয়াস আর ব্লান্সলির মধ্যে কম্পিটিশন হচ্ছে। হাউ মেনি হর্সেস ডিড ইউ সে? কতগুলো ঘোড়া আছে বললে তুমি? সার্জিয়াস বলছে 20 নোবেল সুইজার। সার্জিয়াসের কাছে 20টা ঘোড়া আছে, ব্লান্সলির কাছে 200। হ্যাঁ, কতগুলো ক্যারেজ আছে? 370। সার্জিয়াসের কাছে 70 আছে, ঠিক আছে। এবার কতগুলো সিট আছে? সাজিয়ার কাছে সাজিয়া বলছে জানি না। এবার এই বলছে আমাকে 9,600 আছে, ঠিক আছে। এবার পেটকো বলছে তুমি কি সুইজারল্যান্ডের এম্পায়ার নাকি? ব্লান্সলি বলছে আমার র্যাঙ্ক হচ্ছে হাইয়েস্ট সুইজারল্যান্ড মধ্যে। ক্যাথরিন বলছে দেন ব্লান্সলি, তাহলে তুমি আমার মেয়ের যোগ্য আছে। রাইনা বলছে না, আমি চাই না ওকে। ক্যাথরিন বলছে কেন যাচ্ছে না কেন? পেটকো বলছে 200 হর্সে এত কিছু আছে। সাজিয়াস বলছে হোয়াট সেজ রেডি? তাছাড়া রায়না কী বলছে? রায়না বলছে যে সে এই টেবিল ক্লথ ঘোড়া কার কত বেশি আছে তাদের ওইখানে বিক্রি হওয়ার জন্য আসেনি। ব্লান্সলি বলছে আই উড টেক দ্যাট অ্যান্সার। আই অ্যাপেল টু ফিউজিটি। আমি তো ভাগোরা হয়ে এসেছিলাম ভিক্ষা চেয়ে, তুমি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে, তোমার হাতকে কিস করতে দিয়েছে, ঘুমাতে দিয়েছিলে, তাই না? আই ডিড নট গিভ টু দ্য এম্পায়ার অফ সুইজারল্যান্ড এম্পায়ারকে আমি ওটা দিয়েছি চকলেট ক্রিম সোলজারকে। তো এবার রাইনা বললো চকলেট ক্রিম সোলজার। ব্লান্সলি বলেছে দ্যাট অল? আচ্ছা তাই নাকি? এবার ব্লান্সলি বলেছে আমার সময় শেষ, আমাকে তাড়াতাড়ি সব ম্যানেজ করে তাড়াতাড়ি করে যেতে হবে। হ্যাঁ, পলাঙ্কাতে যেতে হবে। লম পলাঙ্কা, এখানে কোশ্চেন আছে, কোথায় যাবে? সেন্ড দেম হোম বাই ওয়ে অফ লম পলাঙ্কা, ওগুলোকে লম পলাঙ্কায় পাঠিয়ে দিবে। আর
গেট রিড অফ সাম ইনফ্যান্ট্রি টিম অফ ডিভিশন, এগুলো বলে দিচ্ছে আশা যে কী করতে সারেন আপ। ডোন্ট গেট ম্যারিড আনটিল লাইক, যতক্ষণ আমি ফিরে আসো তখন বিয়ে করো না। আসলে বিয়ার পাঞ্চুয়ালি অ্যাট 5 ইন দ্য টুইসডে ফর্টনাইট, মানে মঙ্গলবার দিন আমি চলে আসবো ঠিক 5টার সময়, ঠিক আছে। গ্রেসিয়াসলি তোর বাই বাই, সবাইকে বাই বললো। সার্জিয়াস বলছে হোয়াট এ ম্যান, ইজ এ ম্যান। এবার মানে এই যে ব্রাঞ্চলি এত একদম প্র্যাকটিক্যালভাবে, হ্যাঁ, ওই শুধু মানে কাজ মানে টাইম টাইম, ওর মধ্যে ইমোশন খুবই কমে আছে। সার্জিয়াস বলছে হোয়াট এ ম্যান, ইজ এ ম্যান, কীরকম লোক রে ভাই, ওই কি মানুষ? হ্যাঁ, ওই কি একটা ওর মধ্যে কি একটা মানে ফিলিংস ইমোশন টিমোশন এগুলো কি কাজ করে না? কীরকম মানুষ, একদম প্র্যাকটিক্যাল মানুষ দেখছি। এই ছিল আমাদের আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান, শেষ। থ্যাংক ইউ।